시작하시죠. 네네, 하겠습니다. 발표를 맡은 강사 2년차 이주연입니다. 네, 오늘 보여드릴 페이지입니다. 홍기현 선생님, 말씀해 주시죠. A는 네, 교수님 안녕하세요. 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 이번에 참 다시 참가했습니다. 제가 그런 얘기. 환영합니다. 네, 감사합니다. 제가 이따 근데 1시간 뒤에는 오늘 좀 중환자실 당직이라서 아마 도중에 길어지면 나가볼 수 있을 것 같습니다. 너무 목소리를 작게 하니까 안 들리시면 홍편대 이쪽에 와서 이쪽에 일단 와이드페어스의 스타디하고 레이트 80에서 200 정도 추정되고 이거 와이드페어 첫 번째 리스크 80의 네거티브의 체를 와이드페어 스타디한데 AV 디포지션이 보이는 의원의 퀴즈가 마우스 펴서 오세요. 그다음에 이런 게 퀴즈가 숨어 있는 게 아닐까, 퀴즈가 숨어 있는 게 아닐까, ABC 디소시에이션이 있고 이런 거는 퓨전이지 않을까 생각해서 빛이 것 같습니다. 조선 선생님 생각은 어때요? VT에 동의하는지 VT가 맞다면 어디에서 나온 것 같아요? AV 디소시에이션을 찾아보려고 했는데 거기서 나온 노이즈나 베이스라인에 흔들리는 거나 PF가 그 공격이 레귤러한 인터벌을 보이는 포지션을 시키는 힘들지 약간 노이즈나 아무튼 다른 이런 것들이 있는 것 같고 오히려 저는 SVT의 오메라를 대신한 경우 높다고 생각되는 것도 뭔가 수단이나 이런 게 아니라 생각을 했습니다. 리드투어의 사이코미디스는 뭐가 얘를 캡처로 본 게 다른 해외 사람 유진에서 So, is it VT or SVT? VT 원래 SVT. SVT Everybody agree VT? SVT라고 나는 어디 한 명은 SVT라고 합니다. 한 명이 SVT? VT가 Okay. So, everybody think it is a VT, right? 한 분은 Not SVT, everybody.
Why is that? 한 분 어느 smart person이 SBT라고 그랬어. 닥터 조입니다. Oh, so tell me why is SBT? 크게 얘기해. AB 디소시에이션을 그 AB 디소시에이션을 뭐 그 얘기했는데 그 홍태현 선생님이 얘기하는 AB 디소시에이션에 해당하는 부분이 저는 이게 뭔가 그 부분이 베이스라인도 흔들리고 이렇게 그뭐 퓨전이나 캡처 비트가 레귤러한 것도 아니고 Right. 네. 그다음에 그래서 뭐 노이즈나 아무튼 뭐 이렇게 그런 것 때문이라고 생각을 했고 오케이. 근데 만약에 AV 디소시에이션이 있다고 치면은 H룸이 레이트가 어느 정도 될 것 같아? This is a tachycardia or is it sinus rhythm? 그러니까 AV 디소시에이션이 됐다 그래도 사이너스 리듬이 디소시에이션 보면 P 웨이브가 잘 보이겠죠? 근데 P 웨이브가 잘 안 보여. 그죠? 특히 리드 V1 같은 경우는 그 너칭이 계속 체인지하고 있잖아. V1 first 너칭 보시면은 없다가 그 다음에 계속 너칭이 빼죽하게 다 생기기 시작하잖아. 그러다가 또 없어져 버려. 그지? 그 뭐를 의미하는 거야? AV 디소시에이션 있는 거지. 그치? 거기는 QRS complex가 스타트했으니까 거긴 absolutely refractory. You cannot have another ventricular rhythm there, right? 그래서 그 EGM을 change하는 거는 has to be another chamber, atrium. 오케이? 근데 레이트가 너무 빨라. 저렇게 B1에서 그 P웨이브가 퍼시 보이는 타키카리가 무슨 타키카리가 있어? How about atrial flutter? Or atrial tachycardia? Or maybe even very coarse fibrillation could make a change, right? 근데 그 너칭을 재봐서 똑같아? 전부? Or 너칭하고 너칭 사이? Yeah, same or different? Look the same to me, but I could be different. Could be wrong. Let's see. Yeah, looks same. Okay, I'm measuring the screen. So you could have 2-to-1 atrial flutter dissociated maybe with the tachycardia going VT. That's one differential diagnosis we have to make. Now, what else to make a favor for the VT here? How about the V5, V6 RS ratio? It's okay? Looks okay? Or you like to be a little bit less deep? S가 너무 조금 더 deeper than usual, right? 그 다음에 one last question for you. Lead 2의 그 second bit, completely different, right? What is that is? They ought to give you an answer, right? What kind of bit is that? 홍태현 선생님이 저거 퓨전 빛이라고 생각했는데 맞나요? Oh, fusion bit. So then basically you're confirming that this is a VT or SVT with a PVC fusion. What is this? It's a very interesting ECG, actually. SVT에도 퓨전이 올 수가 있나요? No. You can have a PVC, right? During the SVT. So then you can have fusion. So let's write down the possibility, guys. So atrial activity appears to be not in sinus rhythm. Everybody agree?
maybe patient in atrial flutter or some sort of atrial tachycardia with a 2-to-1 conduction. Next question, RR interval is regular or irregular? Looks pretty regular, right? So that has to be, if atrium is conducting to the ventricle, has to be 2-to-1 conductions or 3-to-1 conduction, 4-to-1 conduction. If that's the scenario, we are talking aberrancy with the atrial flutter varying degree of block. On the other hand, this could be double tachycardia, right? Atrial flutter going on and ventricular tachycardia going on. In that scenario, which one can cause effusion? BT with occasional capture rate can be that, or atrial flutter varying conduction with the PVC. That's the 2 possibility you have. atrial fluter의 variable conduction이라고 그러면은 maybe RR 인터벌이 조금씩 달라지면서 그룹 피팅을 보여줘야 될 것 같은데 지금 보면 RR 인터벌이 아주 레귤러해 보이거든요. 그래서 Well, also the P wave, P to the QRS is changing, right? 네. That means that this is a heart block, basically. It's blocked. So, P라고 얘기하기 조금 찜찜한 게 lateral precordial lead에서 보면 상대적으로 좀 narrow QRS로 보이고요. Right. intracordial deflection time이 상당히 샤프합니다. 그럼에도 Right. 불구하고 리드 3하고 ABF에서 보이는 그 precordial 인덱스를 보면 너칭 같은 게 원도 보이고 yeah. So maybe the flutter or atrial activity contributing to the width of the QRS complex. So pseudo widening of QRS because your atrial P wave or flutter wave, whatever may be summating into that QRS. So that's why QRS width can vary. You see that? If you look carefully, QRS width is not the same, this patient. Some of them wider, some of them narrower. Look at the lead 3, that you can see that much better. You see? They're not same. They're a little different. And then, especially when you have a distinctively visible notching in ABF, for example, you got one, go to the last two bit. Yeah, right there. You see that distinctive notching? One is slightly earlier than the other, then QRS get narrower. So they're assuming that that downslope, initial slope, there's a atrial activity going on. Right? You can see it now? So this is what? I would say probably atrial flutter with a 2-to-1 block or intermittent capture bit. That would be a possibility here. Because your B1 QRS is RS pattern is consistent with the more sort of aberrancy pattern. And then B5 is 6, R wave is fairly tall. And then narrow, as Dr. Bach described. The last vote. Did you make all the list of diagnosis or anything else, any other idea before we say? BT. BT. How many people BT? 3, 3. 2. 3. 과장은 뭐야? So how many SBT? BT. Huh? 기권이 있어요. 기권이 한 명. One? No, there's no such thing, keep going. 3대3의 기권이 한 명. 그러면은 지금 너는 갈린가요? SBT하고 BT하고? 네. 네. Okay. So let's take a look at it. So tell us a history. Sorry. 사이너스 EKG 먼저 보여줘. 원래 EKG 보여드리겠습니다. Okay. What it is? AFib? Right? The patient is a bundle, right? In atrial fibrillation, looks like. I don't see much distinctive P wave anywhere. Everybody agree? Now, what is unusual about this?
segment elevation? And the lap bundle, segment elevation, this is normal? What do you say? It's not normal, right? You got this guy has a wide complex with the inferior axis Q pattern with that segment precordial elevation. So you got to be acute ischemic patient. 패스페인 있었어요? 아닙니다. 저는 전혀 다른 걸로. 카디오마이오패스 확실히 있는 것 같은데. Well, could be ischemic cardiomyopathy too. But if you look at the AVR, the segment is elevated. Is it not elevated? That one? AVR? Yeah, it's a segment elevated in my eye. QS pattern and AVR with that segment elevation. Okay? 패스페인은 없었답니다. Doesn't matter. The patient could have ischemic cardiomyopathy, right? Is that matters? Because the EKG differential diagram, we have to write all. So, as you, Dr. Bach said, this could be a precordial deep S wave and precordially with a very low amplitude limb lead with the lap bundle, and with the S segment elevation AVR, maybe thinking this maybe have ischemic cardiomyopathy, some sort of a cardiomyopathy with the underlying AFib. Anything else we should read? ventricular aneurysm도 생각해줘야 될 것 같고요. Yes, a possibility. 티피컬한 QM가 보이고 있고, Right. 그다음에 But then- 시스템에도 굉장히 If you look at the R wave precordial, it's reversed, right? Progression. R, initial R wave small, and then get smaller, and go to the lateral become QS and V4. B4, look at there's no R before, there's a notched QS. Q, Yeah, QS. See that? Downstream notch. Okay, so what's the story, patient? 저는 2년 전에 특정 프로시저를 하기 전에 혼자 EKG였고 Uh-huh. 히스토리를 말씀드리면 Uh-huh. 예, QRS 위드스를 아까 프로스트 ECG의 QRS 위드스하고 지금 QRS 위드스하고 비교해 줄 수 있어요? BT하고? 잠시만요. BT는 right bundle. 화면으로 화면 보는 준비됐대. 됐나요? 보이시나요? 네네. 처음에 BT하고 지금 QRS 위드스. BT는 right bundle이고, right bundle pattern. 아, 네네. 이게 더 내로우하지 않아요? Yes. No? About the same, I think. Isn't it? Because if you look at the AVR, Dr. Park, they are notched. 넓은데요? Pretty 훨씬 close. 넓어요. And there's the last bit is what? PVC? Right? 번들 브랜치 블럭이 있을 때보다도 타키카디아 때 QRS가 더 와이드 QRS 좀 내로우하게 되면 BT. suggestive BT죠. Right. Okay, so then PVC, last piece of PVC, right? So patient has occasional parasystole, PVC, underlying AFib. Okay, so what happened? For history. 네. Let's take a look. 83세 여자분이고 환자는 사실 라이트 트라우마틱 SDH 차 타다가 넘어져서 컨저버티브 케어를 하려고 왔습니다. Severe AS. 네, 스비어 AS로 2022년도 제가 그 프로시저 전 거를 보여드렸는데 탑이 전에 찍었던 케이지고 그 뒤는 이제 탑이 후입니다. 하플 F에 이스키메이 카디오마이오패스가 있고 2019년도에 레프트 메인이나 프로시저널 리드 LAD 쪽으로 시력이 투스에 있어서 Gotta be. 네, 그 시술을 했던 환자고 atrial fibrillation 또 EF는 31% 정도. 1%, okay. 사실 이번에는 그냥 제너럴 위크니스 컨저버티브 케어에서 이거 좀 교정하고자 이번에 했고 메디케이션은 사실 하플 F에 준해서 GDMT 하면서 릭시에나 듣고 있고 딜라트렌드 외에 뭐 따로 안티 아리트믹 드러그 듣고 있고 없었어요. Okay. 예.
So, wow. Ooh. What is all this calcification? In chest X-ray. 그건 잘 Where does it came from? Is this patient has a hypercarcinosis? You know, you can see all the mediastinal node, all the calcified, right? Just look at all the soft tissue. What was the renal function in this patient? Normal? 네. Hmm. Did they check any parathyroid hormone, things like that or no? This patient? 기억은 없습니다. 없었을 것 같아요. 없어? 네. You may want to check it. That's not normal, right? 환자가 잘 못 먹고 많이 탈수도 있고 라식수도 계속 I see. 환자여서 그 SDH로 타병원에 그냥 입원해 있었는데 약을 계속 먹는데 아무것도 못 먹고 거기서 따로 매니지가 안 되니까 보호자들이 조금 스트레스 받으면서 그냥 ER로 모시고 왔고 그래서 NS에서 받아서 한 1주 내지 2주 정도 매니지 해주다가 환자 컨디션이 좋아져서 퇴원을 하죠. Okay. 필로 SDH가 뭐예요? 아니면 진짜 그냥 슬리퍼? 차를 타다가 그냥 넘어진 겁니다. 따로 뭐 싱크피 스토리는 아니었어요. 타키카디아 때 증상이 없었죠? 네, 환자는 없었고 그냥 저게 서스테인하게 쭉 나왔어가지고 저기서 딱 그 보고 그냥 바로 EKG 찍었다. Okay. So what is the likely diagnosis? 합의 전, 합의 후, 그리고 Yes. 이번에 Right. EKG. So probably patient atrial fibrillation organized with almost like a flutter pattern, looks like. And the patient had a TAVI before, right? So that probably affecting our conduction system. And this is probably, fusion with that PVC. So probably read as a HF, supraventricular arrhythmia, flutter with the aberrant conduction pattern. That's most likely diagnosis. And then patient has underlying lap bundle, underlying atrial fibrillation, and then characteristic of what is AFib. Slow ventricular response rate, even though patient has a poor ejection fraction and all that. That means patient has AV nodal conduction disease, probably from the aortic stenosis. We known as Lenegre disease, degenerative AV nodal conduction disease from calcification. The chest X-ray shows a heavy calcification. So I assume that this patient also have probably some degree of degeneration in AV nodal conduction, his bundle maybe even. So patient future prognosis is what? Heading to pacemaker, device therapy? CRT랑 ICD를 recommend 했는데 거부하셔가지고요. 그러면은 저쪽으로 또 바이비 페이싱은 septal 페이싱이나 바이비 페이싱 넣어줘야지. 환자? 하펠로가 있는 환자인데? 마치 인디케이션 되잖아. 하려고 했는데 환자랑 보호자가 컨디션이 안 좋아서 뛰지 않아. 조금 낮으면은 다시 recommend 하고 you can improve ejection fraction hopefully. 네. 아니 CRT하고 CRP or CRT either way. CRT. 근데 저걸 VT로 본다면 CRT-D. Right. Clinical indication of a CRT-D, but then patient refuse, then what are you going to do? And the other thing that I would recommend to check, make sure there's no constrictive pericarditis. Okay? Why I'm asking that question? People have a mediastinal calcification, they can develop constriction. So you may want to check on that. 펠로우 선생님들이 있기 때문에 다시 한번 강조해서 얘기하는데 지금 슬로우 리듬일 때 번들 브랜치 블록이 있잖아요. 그치. 땡커러스 위드 스타트 번들 브랜치 블록보다 네로하게 그러면 VT 가능성이 있어요. Well, yes, certainly. 하지만은 if a patient has a EF of 31% with sustained monomorphic ventricular tachycardia,
you don't you expect her symptoms much worse and has heart failure compared to the supraventricular rhythm with the conduction, increase the NA's conduction? And the pattern that I see is probably more favor for the supraventricular atrial flutter type conduction with the occasional aberrancy captured with PVC from that. Because the patient had a PVC. Remember that PVC, so sinus rhythm, Dr. Bob? Look at the sinus and PVC. If this PVC is different than what you see in tachycardia, right? Agree? Look at the lead two. 흡혈자가 심한 환자에서 코플레이트 거의 똑같기 때문에 Right. DA로 나타나는 특히 이스케믹 카디오마이오패 했을 때는 DA로 인한 PVC가 많기 때문에 앞에 있는 그 타키카디와 꼭 연관될 필요는 없어요. 아니, 연관이 없는데, I'm talking about the second beat. Oh, yeah, that second beat, fusion beat. That guy. So look at your native PVC with this. You're adding lead 2 this rate with that PVC. Wouldn't see like that? 다른 데로 And it's a fusion I'm talking. So you're fusing that with that right bundle morphology. Wouldn't be looking like this? I think so. 지금 비교할 수 있는 게 리드 2 하나밖에 없어가지고요. Right. So that's, nothing is 100% sure, but looking at that fusion bit there, probably the atrial, I would do favor for the atrial supraventricular attack atrial flutter, the conduction going through the AV node, and occasional PVC has a fusion. That's what I would say. And then, as we expected in the sinus rhythm ECG, I mean, atrial fibrillation ECG, we saw ischemic cardiomyopathy pattern already. As you said, the patient maybe even have aneurysm, but having this consistent elevation, AVR, S segment elevation, you have to suspect patient of ischemic heart disease. Okay? All right. So whoever responded to supraventricular tachycardia, good job. Okay. 그래서 어떻게 해줬어요? 좋아했어요. TMT를 하고요. 그때 당직대 펠로우가 이걸 보고 atrial flutter라고 해서 Oh, yes. He's a smart guy. Who that guy is? 선생님의 그 공연에 맞는 Yeah. 멘트를 You need to convince him to do EP, okay? 인터벤션 하겠다고 그 펠로우가 He's a mistake. You're missing so much fun. Okay. 신경외과에서도 이걸 보고 atrial flutter라고 협조했더라고요. 대단하네. Oh, yes. You see, everybody is smarter than us. It's a good thing. Okay. 난 여전히 분위기였습니다. Well, 알아고 좋아하시죠. Dr. Buck can say whatever he wants to because he's a right to express his differential diagnosis. Yes. Okay. Anything else, guys? GM으로 넘어가겠습니다. 재밌게 봤습니다.